Hi and hello to everyone! It's me again, Daniel Flores, Image Styles, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron na naman akong gagawang makeup look, pero this time, I will be recreating James Charles Lightning makeup look. So a lot of my friends know na hindi ako marunong mag-creative makeup look. Pero pag sa mga bridal, graduation, and other photoshoot, kayang-kaya ko. But itong creative makeup look lang ako nahihirapan. So, itatry natin siyang gawin. So without further ado, let's get started. Okay, to start with, I will be using this foundation. And before applying this foundation kasi linisan ko na ang aking face. I already cleaned. Naglagay na ako ng moisturizer, primer, and sinet ko na rin siya. So, but before that, I do apologize kung may marinig kayong sound ng electric fan. Inon ko kasing electric fan namin kasi medyo mainit dito sa area ko kasi ang daming ilaw na nakabukas para maliwanag at makita nyo yung pinaggagawa ko. So, without further ado, I will now be using these two foundations. This Maybelline Fit Me and this Superstay Full Coverage Foundation. Kasi sa recent videos ko, in-explain ko naman kung bakit ako gumagamit ng dalawang foundation. So, maglalagay na ako dito sa palette mixing plate. Char. Yan, konting amount na lang muna. Kita niyo ba? Konting amount lang muna, and then I will be using a brush to apply sa aking areas. Okay, now I'm done with my base. Tapos na ako sa aking foundation, and now I will be using this Maybelline Fit Me concealer in the shade Sand. Shade ano daw yun? Char. It's Sand. The shade is Sand. Char. Yun. Apply ko lang to brighten up my eyes. Okay, now I'm done putting my concealer and I'm done brightening up my eyes. Char. Now I'll be using this Nichido in the shade Ivory Glow for my final powder. So hindi ako magbe-bake ng face. What I will do is isa-set ko na lang itong powder na ito. Ayan guys, so I'm done using the final powder. Now, I will be using this Gorgeous Me eyeshadow palette ng Beauty Glaze. Wala kasi ako yung exact na eyeshadow palette na ginamit ni James Charles dun sa Lightning makeup look niya. So, I will try to squeeze every product that I have para tignan ko kung kakayanin ko pa ba siya. Charot! So, ito yung gagamitin kong shade. Actually, puro shimmer kasi itong blue eh. Walang matte, so ito na lang, gagamitin ko na lang to. So, ayan. Hindi ko alam kung tama tong pinaggagawa ko. Oh my god, mukhang pangit yata tong color na linagay ko. But I'll try to finish it. Now, I will be using this shade. Gagamitin ko tong shade na to. Shimmer din siya actually. So, hindi ko alam kung mag-work siya. So, I'll be using this BTLA Metallics pala. Sorry, nauna kong pinakita yung shade. So, gagamitin ko siya para to warm enough. Dark enough or warm enough, it's almost the same.
So, ayan. Dinarken up ko na siya. So, next na gagamitin ko is this Down to Earth eyeshadow palette. So, ang gagamitin kong shade is this. Shimmer din siya. Ayokong gumamit ng black. So, I will be using this shade para dito sa aking crease, and then i-warm ko yung sides ng aking mukha. Okay, now I'm already done with the black shadow. So what I will be doing now is I will be applying highlighter. Dun sa video ni James Charles kasi, ang ginamit niyang highlighter is liquid. But for me, I will be using this BYS. So powdered siya. Powdered highlighter siya. So ito yung mga shades niya. So, I will be using this palette again para dun sa highlight ng aking mata. So, gagamitin ko itong lightest shade na shimmer. Yan. Try ko siya. Okay, for the glitter dun sa aking inner corner, so gagamit ako netong pressed glitter by Beauty Glaze, and then gagamitin ko tong glue, itong duo lash glue para dumikit lang sa aking mata. Okay, so for the lightning, dun sa lightning effect niya, I will be using this poster paint. Oh, cheap product talaga ito. Wala ko kasi yung ginamit ni James Charles dun sa video niya. Sorry. So, ito yung gagamitin ko for the lightning effect. And I will be using manipis lang na brush, kung makikita niyo siya. Manipis lang siya na brush. So, yan ang gagamitin ko to apply. I will be using this eyeliner, Everbilena eyeliner, to contour my eye. Okay, next na gagamitin ko is this M14 Taiwan lashes. Wala kasi ako nung mink lashes na ginagamit niya, so mag-a-adjust ako. So I'll be using this M14 Taiwan lashes. Hindi siya yung parang mink na sobrang kapal, parang natural pa rin ang effect niya. So ganitong itsura niya. Ayan, so itong gagamitin ko, and of course, asan na yung glue ko? Ito yung gagamitin kong glue.
okay siya, dikit na dikit, pero minsan hindi siya nakikisang-ayon. So, tatanggalin ko na siya dito. Ayan, so nailagay ko na ang aking false eyelashes. Now, I'm going to highlight here, dito sa aking, malapit sa bunga. And now for my lips, I will be using this Caroline Semi-Sweet shade. So, nude-nude lang, para fresh. Para fresh. Kasi walang color yung lips ni James Charles nung nag-video siya. So, yung gagamitin ko, tingnan ko kung effective. With a spray. And we're done! Finally! Wow! 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 Okay, there you have it. We're done. Sana okay ba siya? Actually, yung falsies, mali yung falsies ko kasi wala akong mink eyelashes. I hope guys nagustuhan nyo. Sana nagaya ko siya. And i-compare ko naman. So, ilalagay ko yung picture dito. And yun, i-compare nyo na lang. And just comment down below ang mga suggestions or may mga masasuggest kayong mga creative makeup. So, this is my first time to make a creative makeup look here on my YouTube channel. So that's it for today. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayong lahat sa mga videos na i-upload ko. So see you guys again on my other videos. Bye-bye!